Hi Morten, Yusufa from Athgene here. Thanks so much again for all of your time and continued support. I'm here with the guys, Ty, Sebastian, Nadir, and we're just going to run you through the updates, what's happening so far. So basically the way we'll do it, first we'll start with the progress regarding funding, and then Nadir will talk a bit about progress regarding the enterprise vitamin business model. And then finally, Tyson and Sebastian will run you through the progress regarding the platform upgrades that we're currently working on. So I'll sort of kickstart with progress regarding the funding. As you may remember, I sort of shared using Streak the list of VCs that we had contacted so far. Actually, SDTI, which is one of the innovation funds in Denmark, got back to us today. And they've basically expressed the desire to move forward with due diligence. So basically what we have to do now is get back to them with a few more details about the company. I had sent them our timeline as well as our investor deck, but they need some more materials. And he's then promised to get back to me by the end of next week with whether the partners have approved to go ahead with due diligence. As mentioned, we're asking for 400,000 euros, and they expressed the desire to come in at perhaps between 20 and 30% at that valuation. So, moving forward, they would like a business plan with 2 years worth of numbers, everything including monthly cash flows, etc. So I'm basically going to work on trying to close that deal. We can have a chat either on Slack or on Skype regarding this. But I'm also, we're also very keen to hear your feedback. How do you feel about the innovation funds? How do you feel about sort of taking money from SDTI? And how do you feel about perhaps sharing, a board seat with someone from SDTI? This is very interesting to me. So that's it so far with the fundraising angle. I'm now going to segue into Nadir, who will talk you through what we've learned so far regarding the vitamins. A surprise as well is we've actually got one of the vitamin boxes here. We've placed the order, we have it. We've done our first test. So we have a much better, idea conceptually of what can be achieved. But I'll let Nadir get into the details. So again, thank you for your time. Hi Morten, this is Nadir from Athgene, and I'm here to talk about the vitamin angle we're taking. So this is the cube we've just bought recently, and it can actually predict a lot of different biomarkers, including vitamin D in the future and testosterone. Currently, it can tell us about our IgA levels, which is a good indicator for influenza, and also our cortisol and amylase levels, which are stress hormone biomarkers. I would actually now demonstrate the test in front of you and show you how it works. Soaker, so it soaks up the saliva. After this, we pop it into a buffer. Shake it around for about a minute or so. 2 drops. Two drops. And it has to run for 10 minutes until it can detect the amylase levels. There's a RFID card, Seb. And
just to demonstrate. This is for detecting the salivary alpha amylase levels. So currently it shows a low level, but it has to run for 10 minutes until the accurate levels can be detected. So after having used this machine, I and Yusufa have decided that it's not scalable because there's the cumbersome method of using the buffers, putting the swab for 1 minute, checking if it's blue, then putting it in another buffer, then waiting for a 10-minute time where it automatically doesn't detect it. So there's a lot of friction in using this method. Right now what we've thought is it's a good prototype just to see that the biological possibility of detecting salivary levels of vitamin D, testosterone and other stress hormones is a biological possibility, but it hasn't actually reached the scalability part yet. There's another prototype currently available which is called the Q, but it's going to be shipped in around December. But right now we're going to have a talk with the people at Q and see if their machine is actually much more easier to use and less friction wise. Yeah. So that's the current stage we are at, but as of yet we see that this is a possible way of detecting vitamin D, testosterone and other stress hormone levels accurately through your saliva. Alright. Hej Morten. Hej Morten. Sebastian her. Thijs her. Jeg har ikke haft en mulighed for at præsentere mig før, men mit navn det er Thijs. Vi engang mødtes i Bulgard for mange år siden. Her hos Asgene er mit hovedansvar det er at være CPO, altså jeg står for produktudviklingen. Det vil sige, at jeg har stort set lavet i mangel på bedre folk, har jeg stået for at lave alt det, du ser inde på hjemmesiden og inde på vores dashboard, og altså også vores produkt. Så det er min rolle her. Lige nu der arbejder vi på at udvide vores platform. Jeg ved ikke om du er klar over det, men vi har en ambition om at blive det biologiske anker for alt hvad der har med det kvantificerbare selv at gøre. Så det næste skridt vi har taget, før du kom ind i billedet, det er at vi har besluttet os for at vi vil relatere træningsdata til DNA-data. Og det betyder, at vi vil lave en platform, hvor man kan uploade sin daglige træning, lave træningsprogrammer, og på den måde at følge på sin fremgang i sin træning. Hvor meget vægt kan jeg løfte nu kontra forrige uge, og så videre har jeg tabt mig. Yderligere så vil vi tilbyde personlige trænere og lave træningsprogrammer til vores kunder, sådan så de kan hjælpe vores kunder med at blive bedre til den sport, de gerne vil, samtidig med, at vi får en masse data, som kan relateres tilbage til DNA'en. På den måde kan vi lære en hel masse nye ting om DNA, og forhåbentlig styrke vores eget produkt. Så det er det, vi arbejder på lige nu. Vi planlægger at lancere det næste fredag. De meget, meget grove træk af det endelige produkt er færdigt på fredag. Skal det være, fordi på lørdag præsenterer vi for den danske Rugby Union, som er vores partner i det her. Motivationen for at bygge det her, det er faktisk, at vi igennem vores partner samarbejde med alle de personlige trænere, vi har mødt, har spurgt dem, hvordan gør I egentlig det her i forhold til at måle og holde styr på jeres kunder, og svaret har hele vejen igennem været Excel. Det synes vi jo er håbløst. Så bygger vi et system, som kan gribe både det, at brugeren selv kan lave øvelser til sig selv, men også det, at personlige trænere, man kan gå ind på vores platform og få en personlig træner tilknyttet, som kan følge din fremgang og give dig råd og vejledning. Vi kan se nu, at med den platform, vi har, at vi er i gang med at sætte testkit til privatpersoner. Men i det, vi er skiftet over til vores Asgene partnerprogram,
så har vi tydeligt kunne se, at vi kan sælge mange flere units på én gang. Og der er jo vi har jo alle de her platforme, vi kan bruge. Vi kan bare downloade en app, hvor vi kan lave et træningsprogram. Vi kan downloade en app, hvor vi kan se, hvad vi bør spise, og hvor mange kalorier vi skal have i løbet af dagen. Og det vi sådan egentlig søger, eller det vi er i gang med at lave nu, det er ligesom at tage alle de her ting sammen. Der er ikke nogen, der før har taget genetikken og sat den sammen med kost og træning. Så det er ligesom første gang, at det bliver gjort. Og en måde sådan virkelig at skubbe det her ud, det bliver så ved hjælp af de her træningsprogrammer, som trænere kan lave, hvor de så kan invitere kunder. Og det kan så være subscription-based, så vi kan sige for eksempel, at en træner vil gerne have 10 kunder i sin portefølje. Om det bliver 10 kroner per person, så betaler de en 100 kroners abonnementsservice om måneden, hvis det er den måde, vi vælger at gøre det på. Men det giver os bare en mulighed for ligesom at få sådan en subscription-based model, hvor at forbrugeren kan få træningsplaner, der er fuldstændig målrettet efter ens genetiske information, lavet af personlige trænere. Og med den nye data, som vi så får fra vitaminer og hormoner, kan det selvfølgelig også integreres i det her system, således at vi det hele går op i en højere enhed, og vi ender med at kende vores kunder bedst muligt. Så det er vi meget spændte på. Backend-wise, så er vi, har du bedt os om at løbe hurtigere end en mand kan, så vi er begyndt at outsource vores ting via opryk. Jeg har interviewet en del programmører efterhånden, har fundet en rigtig god, en i Rumænien, og efterhånden som min portefølje af programmører bliver udviklet, så håber vi, at vi kan løbe endnu hurtigere. Lige nu arbejder rumæneren på at integrere en database, vi har fundet online, der indeholder 8.600 forskellige fødevarer, således at man også med vores platform kan tracke, hvad man spiser. Det er selvfølgelig vigtigt i forhold til, hvordan man performer i sin valgte sportskategori. Og selve designet af appen er faktisk ved at være færdig nu. Det bliver startet med at være en webapp, som især er rigtig god for trænerne. Det er let for dem at lave de her planer for folk. Og så skal det så runde ud i, når vi har fået nok feedback fra vores kunder, og få det direkte over i en iOS-app, hvor dem, der skal træne, altså brugerne, kunderne, de kan gå ind på deres træningsplan og trykke, okay, færdig med den her. Jeg havde problemer med den her træningsøvelse. Det kan træneren så se, og så tage direkte ud for det, forbedre deres træningsplaner og forberede deres næste samtale.